BSc Main Physics, Semester 6 elective paper, Electronic Instrumentation, and today the topic is super frequency generator. Super frequency generator from the unit Signal Generation and Analysis, class number 37, super frequency generator or simply super generator. അപ്പോൾ ഇത് ഇലക്ട്രീവ് പേപ്പർ BSc മെയിൻ ഫിസിക്സിൻ്റെ സെമിസ്റ്റർ 6 ഇലക്ട്രീവ് പേപ്പറാണ് ഇലക്ട്രോണിക് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റേഷൻ. അതിൽ ഈ സൂപ്പർ ഫ്രീക്വൻസി ജനറേറ്റർ എന്നുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് പറയുന്നത്. വളരെ ചെറിയ ടോപ്പിക്കാണ്. ആദ്യമായിട്ട് അതിന് ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രം ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് വർക്കിംഗ്. So what is a super generator? A super frequency generator is a special type of signal generator which generates a sinusoidal output whose frequency is automatically varied or swept between two selected frequencies. A super frequency generator is a special type of signal generator which generates a sinusoidal output whose frequency is automatically varied or swept between two selected ഫ്രീക്വൻസീസ്. ഇപ്പോൾ രണ്ട് ഫ്രീക്വൻസിയിൽ നിൽക്കുന്ന രീതിയിൽ ഒരു ജനറേറ്റർ ഔട്ട്പുട്ട് ക്രമീകരിച്ചാൽ അത്തരം ഔട്ട്പുട്ടിനെ അല്ലെങ്കിൽ അത്തരം ജനറേറ്ററിനെ നമ്മൾ സൂപ്പർ ഫ്രീക്വൻസി ജനറേറ്റർ എന്ന് പറയും. രണ്ട് ഫ്രീക്വൻസി ലിമിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് പോകണം, ഒരു ഷോർട്ട് ടൂത്ത് വേവ് ഫോം പോലെ അത് പോകണം. അങ്ങനെ പോകണമെങ്കിൽ അത്തരം ജനറേറ്ററിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സൂപ്പർ ഫ്രീക്വൻസി ജനറേറ്റർ. A super frequency generator is a special type of signal means voltage generator which generates a sinusoidal output whose frequency is automatically varied or swept between two selected frequencies. One complete cycle of the frequency variation is called a super. One complete cycle of the frequency variation is called a super. The rate at which the frequencies varied can be either linear or logarithmic. രണ്ട് സ്കെയിലാണ് ഇത് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാവുന്നത്, ഒന്നെങ്കിൽ ലീനിയർ അല്ലെങ്കിൽ ലോഗരിതമിക്, ഡിപ്പെൻഡിങ് അപ്പോൺ ദ ചേഞ്ച് ഓഫ് എ പർട്ടിക്കുലർ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്. ഹവർ ദി ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ദി സിഗ്നൽ ഔട്ട്പുട്ട് ഈസ് ഡിസൈൻഡ് ടു റിമൈൻ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഓവർ ദി എൻറ്റയർ ഫ്രീക്വൻസി റേഞ്ച് ഓഫ് ദി സൂപ്പ്. അപ്പോൾ സൂപ്പിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി റേഞ്ചിൽ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ദി സിഗ്നൽ ഔട്ട്പുട്ട് ഈസ് ഡിസൈൻ ടു റിമൈൻ കോൺസ്റ്റൻറ്റ്. ഒരു പ്രത്യേക ഫ്രീക്വൻസി റേഞ്ചിൽ ഈ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് കോൺസ്റ്റൻ്റായിട്ട് നിൽക്കാനായിട്ട് ഇവിടെ വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രം. അതുപോലെ ഒരു സ്യൂപ്പ് വോൾട്ടേജ് നമ്മൾ കാണിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ആദ്യം കാണുന്നത് ഒരു ആദ്യം കാണുന്നത് ജനറേറ്ററാണ്. ആ ജനറേറ്റർ പിന്നെ അടുത്ത ഒരു മിക്സറിൽ കടത്തിവിടുകയാണ്. അവിടെ ഉണ്ടാകുന്നൊരു വേവ് ഫോമാണ് പിന്നീട് സ്യൂപ്പ് ഫ്രീക്വൻസി ഉണ്ടാകുന്ന ഡിവൈസിലേക്ക് കടത്തിവിടുന്നത്. സ്യൂപ്പ് ഫ്രീക്വൻസി വോൾട്ടേജ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതൊന്ന് നോക്കി വരയ്ക്കണം. അവിടെയുള്ള ഓരോ പാർട്ടും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണം. ഓരോ പാർട്ടും എന്തൊക്കെയാണെന്ന് അവിടെ തന്നെ എഴുതി വെക്കണം. So you look here, a time varying voltage is shown and that is produced by RF master oscillator. It is passed through a mixer. Mixer has an output and one part of the output is sent to a VCO, voltage controlled oscillator. The output is linearly varying voltage. And it is represented graphically in the figure. That is voltage on the VCO output on the y-axis and time on the x-axis. You know the frequency is inversely proportional to the time period. Super frequency generators are primarily employed for measurement of responses of amplifiers, filters, and electrical components over various frequency bands. The frequency range of a super frequency generator usually extends over 3 bands: 0.001 Hz to 100 Hz. Low frequency. Look here. Super frequency generators are primarily employed for
a measurement of responses of amplifiers, filters, and electrical components over various frequency bands. The frequency range of a super-frequency generator usually extends over three bands. The first band is 0.001 Hz to 100 kHz, which is a low frequency band. The next is 100 kHz to 1500 megahertz RF range, and the third one is 1 to 200 gigahertz microwave range. Performance of a measurement of bandwidth over a wide frequency range with a mutually tuned oscillator is a time-consuming task. With the use of a super frequency generator, a sinusoidal signal that is automatically swept between two chosen frequencies can be applied to the circuit under test, and its response against a frequency can be displayed on an oscilloscope or XY recorder. അപ്പോൾ XY റെക്കോർഡറിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഓസിലോസ്കോപ്പ് സ്ക്രീനിൽ ഇത്തരം സ്വീപ്പ് വോൾട്ടേജിനെ നമുക്ക് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. CROയിൽ അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോൾ CROയിൽ നമ്മൾ ഫ്രീക്വൻസി അല്ലെങ്കിൽ ഫേസ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ഇത്തരം സ്വീപ്പ് വോൾട്ടേജ് അപ്ലൈ ചെയ്യാറുണ്ട്. അളക്കേണ്ട ഫ്രീക്വൻസിയുടെ സിഗ്നലും അതുപോലെ സ്വീപ്പ് ഫ്രീക്വൻസി സിഗ്നലും ഒരുമിച്ച് കൊടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ അളക്കേണ്ട ഫ്രീക്വൻസി അത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. Thus, the measurement time and effort is considerably reduced. Super frequency generators may also be employed for checking and repairing of amplifiers used in TV and radar receivers. അപ്പോൾ ടി വിയിലും റഡാറിലുമാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഉപയോഗം വരുന്നത്. അവിടെ നമുക്ക് ഫ്രീക്വൻസി ചെക്ക് ചെയ്യാൻ ഈ സൂപ്പർ ജനറേറ്ററിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട്. The main component of a super frequency generator is a master oscillator. ഒരു മാസ്റ്റർ ഓസിലേറ്ററാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രധാന ഭാഗം. പിന്നീട് വരുന്നത് മാസ്റ്റർ ഓസിലേറ്റർ യൂഷ്വലി ആൻ RF oscillator with several operating ranges which are selected by a range switch. ഏത് ഫ്രീക്വൻസി നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ഈ RF ഫ്രീക്വൻസി വ്യത്യസ്തമായ RF ഫ്രീക്വൻസി ജനറേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള പ്രത്യേകം റേഞ്ച് സ്വിച്ച് അതിനകത്ത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത് കാണും. The frequency of the output signal of the signal generator may be varied either mechanically or electronically. മെക്കാനിക്കലായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോണിക്കലായിട്ടോ നമുക്ക് ഈ ഫ്രീക്വൻസി മാറ്റിയെടുക്കാവുന്നതാണ്. In the mechanically varied models, the frequency of the output signal of the master oscillator is very tuned by a motor driven capacitor. ഒരു കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ സഹായത്തിലാണ് മെക്കാനിക്കലായിട്ട് ഇവിടെ ഫ്രീക്വൻസി മാറ്റിയെടുക്കുക. നമുക്കറിയാലോ കപ്പാസിറ്റി മാറുമ്പോൾ ഫ്രീക്വൻസി മാറും. In the electronically tuned models, the frequency of the master oscillator is kept fixed and a varying frequency signal is produced in another oscillator called the voltage controlled oscillator. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇലക്ട്രോണിക്കലായിട്ടുള്ള ഫ്രീക്വൻസി വേരിയേഷൻ സംവിധാനം. ഒരു VCO അവിടെ ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരും. VCO എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വോൾട്ടേജ് കൺട്രോൾഡ് ഓസിലേറ്റർ. The VCO contains an element whose capacitance depends upon the voltage applied across it. This element is employed for varying the frequency of the sinusoidal output of the VCO. The output of the VCO is then combined with the output of the master oscillator in a special electronic device called the mixer. The output of the mixer is sinusoidal, whose frequency depends on the difference of frequencies of the output signals of the master oscillator and VCO. ഇപ്പോൾ മാസ്റ്റർ ഓസിലേറ്ററിൻ്റെയും VCOയുടെയും ഫ്രീക്വൻസി ഡിഫറൻസിനെ ആശ്രയിക്കുന്നതാണ് ഡിഫറൻസ് ആയിരിക്കും ഈ മിക്സർ ഔട്ട്പുട്ട്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇഫ് ദി മാസ്റ്റർ ഓസിലേറ്റർ ഫ്രീക്വൻസി ഈസ് ഫിക്സഡ് അറ്റ് 10 megahertz and the variable frequency is varied between 10.01 megahertz to 35 megahertz, the mixer will give a sinusoidal
output whose frequency is shifted between 10 kHz to 25 megahertz. അതാണ് അതിൻ്റെ ആക്ഷൻ. The super range of super frequency generators can be adjusted to vary from 100 to 0.01 seconds per sup. A voltage varying nearly linearly or logarithmically according to super rate can be used for driving the x-axis of the oscilloscope or XY recorder synchronously. In the electronically tuned super generators, the same voltage which drives the VCU serves as this voltage. The frequency of various points along the frequency response curve can be interpolated. അത് നീട്ടിയെടുക്കാം നമുക്ക്. The frequency of various points along the frequency response curve can be interpolated from the values of the end frequencies. End frequencies, if it is known how does the frequency vary, that is linearly or logarithmically. For more accuracy, markers can be improved. Markers ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ആക്യുറസി നമുക്ക് കൂടുതൽ വരുത്താവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ ചോദിക്കാവുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ്. എക്സ്പ്ലെയിൻ ബ്രീഫ്ലി എ സ്യൂപ്പ് ജനറേറ്റർ. അടുത്ത ദിവസം ഗിവ് ദി ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം ഓഫ് എ സ്യൂപ്പ് ജനറേറ്റർ. അല്ലെങ്കിൽ നോക്കിയാൽ വാട്ട് ഈസ് സ്യൂപ്പ് വോൾട്ടേജ്. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്താണ് സ്യൂപ്പ് വോൾട്ടേജ്. രണ്ട് ഫ്രീക്വൻസിയിൽ ഇടയ്ക്ക് വേരി ചെയ്യുന്ന ഒരു വോൾട്ടേജാണ് സ്യൂപ്പ് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയും. അത് നമ്മൾ മുകളിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. വാട്ട് ഈസ് സ്യൂപ്പ് വോൾട്ടേജ് അങ്ങനെ ചോദിക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ദീസ് ആർ ദി ടു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഫ്രം ദിസ് സ്യൂപ്പ് ഫ്രീക്വൻസി ജനറേറ്റർ. That is all with your 37th class. We continue our class. Thank you very much.